Hello everybody, my name is Tom Flanagan. I'm the new Superintendent of Burlington Public Schools. अभिभावक सबैजनालाई मेरो नाम टम फ्ल्यानागन Burlington School District को नयाँ सुपरवाइजर. You can't tell, but I have a big smile under my mask because I'm so happy to see you all here tonight. So thank you for being here. तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्न कि मेरो एकदमै मुस्कान चाहिँ ठुलो छ. तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको छैन किनकि मेरो मास्कले छोपिरहेको छ. कारण तपाईहरुले आज आउनु भएको छ. I am brand new to Burlington. I just moved here from Providence, Rhode Island. And before that, I was in Washington, D.C. And I'm so happy to be here in the mountains. म भर्खरै मात्र बर्लिङटनमा सरेको हुँ. योभन्दा पहिला म प्रोभिडेन्स रोड आइल्यान्डमा थिएँ. त्योभन्दा अगाडि वाशिङटनमा थिएँ. र यहाँ यो क्षेत्र चाहिँ जहाँ पहाडी पहाडले भरिएको ठाउँ छ त्यहाँ आउन पाएको छु. धेरै खुसी छु. So tonight we are going to give you some information on the reopening of schools, and we're going to explain what it will look like, and then we're going to have time for questions. So यो सायदमा चाहिँ स्कुल पुनः खोल्ने सम्बन्धमा जानकारीहरू गराउने छौं. And what we'll do is we'll talk through what the school day will look like, what we will do to make sure that there are health precautions in place, and to make sure that you know how we'll be reaching out to you and providing services for you, your family, and your students. स्कुल दिनहरू कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि व्याख्या गर्ने छौं र साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा पनि कस्तो चाहिँ तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउने छौं र साथै परिवारहरूले चाहिँ कस्तो खालको सुरक्षा नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छौं. Miriam, do you want to say hi? Okay. Hello, I'm Miriam Kading. I'm the Director of Programs for English Learners. So everyone in Burlington who is learning English as a second or third or fourth language is my student, in a way. अभिवादन, मेरो नाम मिरियम एडिसन केटिङ. म अंग्रेजी सिकाइ विभागको निर्देशक. त्यो भन्नाले चाहिँ अंग्रेजी सिक्दै गर्ने विद्यार्थीहरू को एउटा जुन विभाग छ त्यसको चाहिँ निर्देशक हो. जो अंग्रेजी सिक्दै गर्ने, अंग्रेजी भनेको कसैको लागि दोस्रो भाषा हुन सक्छ, तेस्रो अथवा चौथो भाषा, उहाँहरूको चाहिँ निर्देशक हो. I'm very lucky to work with Lal and also with Ganga and also with Niaza Shemich, who coordinates all the multilingual liaisons. म एकदमै भाग्यमानी छु लालसँग काम गर्न पाउँदा, गंगासँग र नियाजा समेत जो चाहिँ लिएसनहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्छ. All of the teachers, all of the liaisons, and all of the staff in our department work hard every day to make sure that your students learn English. सबै शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयमा प्रत्येक दिन चाहिँ एकदम मेहनत गरेर चाहिँ नानीहरूले अंग्रेजी सिकुन् भनेर चाहिँ लागि परेका छन्. But more than that, we work to make sure they learn everything that school has to offer and have lots of opportunities in school and outside of school. त्यो भन्दा पनि अझ बढ्ता नानीहरूले सबै थोक चाहिँ सिकुन् भन्ने बारेमा स्कुल भित्र र स्कुल बाहिर पनि त्यसमा चाहिँ सबै विद्यालय शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरू चाहिँ लागि परेका छन्. You might not have heard this before, but I want to make sure that you know that I want all of your students to know at least Nepali and English, and to be able to use them all the time.
तपाईहरुलाई थाहा थिएन नहुन सक्यो र अहिले थाहा जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईहरुको नानीहरुले चाहिँ कम्तीमा नेपाली र अंग्रेजी सिकुन् र त्यसलाई चाहिँ कायम राखुन्. That's a gift to them and a gift to all of Burlington. त्यो चाहिँ भनेको नानीहरुको लागि एउटा पुरस्कार हो र सबै बर्लिङटन वासीको लागि पनि एउटा पुरस्कार हो. This is going to be a very different school year, but I want to promise you we will work together to take care of your students and to keep them not only safe, but to keep them learning. यसपालिको शैक्षिक वर्ष अलिकति भिन्न किसिमको हुन्छ र तपाईहरुलाई बाचा गर्छु कि नानीहरुलाई चाहिँ उचित शिक्षा पाओस् र नानीहरुको सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता राखोस्. It really helps when schools and families can work together to help students learn. So if you want to learn more about how to work with us, please join our parent university to find out some more. तपाईहरुको सहयोगले गर्दाखेरि नानीहरुलाई सिक्नुमा धेरै मद्दत पुग्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु कसरी चाहिँ मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने प्यारेन्ट युनिभर्सिटी छ, त्यसमा तपाईहरुले पनि भाग लिनुहोस्. We also have computer classes for parents and English classes for parents. If you are interested, please talk to Law or talk to Ganga, and Sydney and I will see you online. त्यसो भनेको कम्प्युटर क्लास साथै अंग्रेजी क्लासको व्यवस्था गरिएको छ र यदि त्यसमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भाग लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई अथवा गंगा सरलाई सम्पर्क गरेर सिडनी र मिडियम आफै दुईजना भएर चाहिँ त्यसमा कसरी चाहिँ तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने भन्ने बारेमा अनलाइन मार्फत चाहिँ कार्यक्रम तयार गरिन्छ. Thank you again so much for coming to be with us. र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज भेट्न यहाँनिर आउनु भएकोमा. Thank you, Miriam. Okay, so like I said, I started here this summer in July, but back in March, there were a group of people who were planning to reopen schools. मैले स्कुलमा चाहिँ जोइन गरेको भनेको यो जुलाईमा हो, तर त्योभन्दा अघि गत मार्चमै चाहिँ विद्यालय कसरी खोल्ने बारेमा चाहिँ एक किसिमको छलफलहरू भइरहेको थियो. So we have had a team of 16 people and about 16 work groups who have been planning each part of coming back to school safely. 16 जनाको समूह साथै 16 वटा विभिन्न समूहहरू चाहिँ थियो जसले चाहिँ विद्यालय सुरक्षित किसिमले चाहिँ कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ योजनाहरू बनाइरहेको थियो र काम गरिरहेको थियो. And we are using the Vermont Department of Health guidance and the Agency of Education guidance to guide us on how to return. Vermont Department of Labor र Agency of Education ले जुन दिएको निर्देशिका विद्यालय कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा जुन किसिमको निर्देशिका तयार गरिएको थियो त्यो निर्देशिका अनुसार नै विद्यालय खोल्ने चाहिँ योजना बनाइरहेको छ. And the Department of Health guidance says in Vermont it is safe to come back to school. Department of Health ले चाहिँ जुन निर्देशिका तयार गरेको छ त्यसले चाहिँ भर्मन्टमा विद्यालय नानीहरु चाहिँ विद्यालय जानुको लागि एकदम सुरक्षित छ भनेर चाहिँ भनेको छ. But they tell us we can't come back to school the same way that we've always come back to school. उनीहरुले के भनेको छ भने चाहिँ जसरी हामी पहिला विद्यालय आउँथ्यौं त्यही आधारमा चाहिँ आउन सकिँदैन. We have to do some things differently. We have to make sure that there aren't in the beginning as many students in school at the same time as usual. त्यही भएर हामीले भिन्न किसिमले चाहिँ तयार गर्नु परेको हो जसमा चाहिँ जुन पहिला जस्तै नि जतिजना विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँथे त्यही किसिमले त्यति नै जना विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय आउन नपाउने भएको छ जसको लागि चाहिँ अलिकति
विद्यार्थी संख्याहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर ल्याउनु पर्ने भएको थियो And this allows us to stay distant. So they say we can be here. So we're not too close to each other. त्यसले चाहिँ एक आपसको दूरीलाई चाहिँ अलिकति पर राख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा जानकारी गराएको थियो भन्नाले एकदम नजिक भएर रहनु नहुने भन्ने चाहिँ कुरा त्यहाँ चलाइएको थियो But sometimes you can get a little closer if you wear your mask, if you wash your hands, and if you take a health check before you come to school. तर अलिकति नजिक चाहिँ आउन सकिन्छ तर कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि यदि मास्क लगाइएको छ अथवा हात धोइएको छ र आफ्नो स्वास्थ्य जाँच चाहिँ प्रत्येक दिन गरिएको छ भने And we did have summer school in 4 different places here, or maybe 5, in Burlington, and everybody was safe through summer school by doing this. गत समरमा समर स्कुल भएको थियो 4टा अथवा 4टा भन्दा 5वटा लगभग स्थानमा चाहिँ समर स्कुल भएको थियो जहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीहरू सुरक्षित तवरले चाहिँ उनीहरूले क्लासहरू एटेन्ड गरेको थियो So we know it can work, and I will be in the schools. I have 3 children who are also going to be 2 here and 1 at Hunt. हामीलाई थाहा छ यो यसले एकदम काम गर्छ र मेरो पनि विद्यार्थी मेरो पनि बच्चा-बच्ची यही बर्लिङटन स्कुलमा जान्छ So I believe that, truly believe that we are ready to come back to school. मलाई विश्वास छ हामी एकदम तयार छौं स्कुल आउनको लागि One of the things that we're going to ask for everyone to do before they come to school is a health check. एउटा कुरा सबैलाई चाहिँ गर्न लाउने कुरा चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरू स्कुल आउने अगाडि चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुस् And that includes a temperature, so a touchless thermometer temperature. त्यो चाहिँ नानीको तापक्रम अथवा ज्वरो नाप्ने काम The other thing we're doing is we have students in smaller groups who are going to stay together for the majority of the day. र अर्को कुरा चाहिँ सानो संख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ पुरै समय चाहिँ दिनभरि नै एउटा ग्रुपमा रहन्छन् उनीहरू Yeah, so we're calling those pods. त्यो समूह जुन तयार गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ पद भनेर अंग्रेजीमा भनिन्छ अथवा सानो संख्या भनेर बुझ्ने हो And that is a group of people who stay together. त्यो पद भन्नाले चाहिँ सानो संख्या मा जति पनि त्यो संख्यामा मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरू भनेको सधैँ नै एकै ठाउँमा रहिरहने भन्ने बुझिन्छ And that kind of like a family, when you stay together, you can be safer. त्यो जस्तो कि एउटा परिवार हामी परिवारमा रहँदाखेरि भनेको एकै ठाउँ रहिरहन्छौँ जहाँ चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ And it also, if someone did get sick, it lets us check on the people who were near the person who got sick, and so we can make sure that it doesn't go to lots of different people. त्यस्तो अवस्थामा जति त्यो समूहमा चाहिँ यदि एकजना विद्यार्थी चाहिँ अब बिरामी पर्यो भने त्यो समूहको मात्रै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्न मिल्छ र जुन किसिमको त्यो बिराम भन्नु म त्यो चाहिँ अरूमा फैलिन नदिनको लागि पनि त्यो तयार गरिएको हो And if someone does get sick, the Vermont Department of Health will take over. They will work with our principals to make sure that they follow the right steps. यदि त्यो समूहमा अथवा विद्यालयमा कोही विद्यार्थीहरू बिरामी भएको अवस्थामा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर चाहिँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ अनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले लिन्छ
But obviously, our goal is that nobody gets sick. And all these things that we're going to do have prevented people from getting sick in Vermont. र अवश्य नै हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ कोही पनि नानीहरू बिरामी नहोस्, विद्यालय लाउने र नानीहरू बिरामी नहोस् भन्ने हो। र यदि अब बिरामी भइहालेको खण्डमा भनेको त्यही किसिमको चाहिँ उपायहरू अप्नाउने। Questions in case people have questions about coming to school, pods, or help? तपाईहरुसँग केही प्रश्नहरू छ जस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अघि सानो ग्रुपमा राखेर भनेर कुरा भयो हैन, पढमा राख्ने जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू सीमित संख्यामा चाहिँ एउटा स्थानमा सधैँ नै बसिरहन्छन् अथवा स्वास्थ्य जाँचको बारेमा केही त्यस्तो प्रश्नहरू छ भने हात उठाइदिनु होला, अथवा तीबाट बोल्दा पनि हुन्छ, अथवा केही त्यही बारेमा चाहिँ नबुझ्नु भएको पनि हुन सक्छ हैन, क्लियर नभएको हुन सक्छ। Any question is good. केही कुनै पनि खालको प्रश्नहरू। I have a person here. Yeah, maybe you could. Great. Sure. So his question is, when the kids are in school, are they going to be in a chair on a particular place, or are they going to be on one spot one day and on another day on another spot on different chair? So basically means sharing of the chair on the place where they are living. So their students will be in chairs, and they will have an assigned chair that is their own chair. विद्यार्थीहरू जहाँ बसेको हुन्छ उनीहरूको लागि भनेर छुट्टै स्थान र छुट्टै चेयर छुट्याइएको हुन्छ र त्यसमै नै बस्ने गर्छन्। भन्नाले उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ हुँदैन। So they will move from one chair to another chair on different day हुँदैन त्यस्तो। It sure helps a little bit. The chairs will be going one way. Right. All the chairs will be facing one way, 6 feet, about 6 feet apart. So they're far enough apart. And we're cleaning at night. So it's important also to know that we'll be cleaning the desks and the high touch areas, places that we touch a lot. तपाईले यो दृश्यमा त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ चेयर चाहिँ सबै एकैपट्टि फर्केको हैन र 6 फिटको दूरीमा चाहिँ राखिएको हुन्छ चेयर र अर्को कुरा चाहिँ रातिको समयमा त्यो सबै स्थानहरू चाहिँ त्यो चेयर टेबलहरू चाहिँ पुस्नेदेखि लिएर भुइँ पुस्ने सबै त कामहरू हुन्छ। Outdoor classrooms. And we also have a tent out, like you may have seen out here. There's a tent at every one of our schools. So we are also encouraging teachers to take their classes outside as much as possible. र तपाईहरुले यहाँ अघि देख्नुभयो कि भएन र उता अरु स्कुलतिर देख्नुभएको छ सबै स्कुलमा टेन्ट लगाइएको छ र टिचर्सहरुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ अरे विद्यार्थीहरु त्यो टेन्टमा पनि लगेर पढाउने भनेर बाहिर पनि हुन्छ क्लास। And one thing that we've learned is that the disease is mostly spread through your mouth, not through surfaces as much. So it's really the mask is very, very important. र अहिलेसम्म थाहा भएको कुरा चाहिँ मान्छेको मुखबाट हैन जोसमा चाहिँ बिराम छ त्यो मान्छेको मुखबाट अथवा सासबाट भनौँ न अर्कोमा सर्ने हो र यस्तो सर्फेसहरू भनिन्छ यो सतहबाट चाहिँ सरेको अहिलेसम्म भेटेको छैन अरे र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा चाहिँ के हो भने जहिले पनि हामीले मास्क लगाइराख्ने। नानीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ कसरी जाँच गरिन्छ किनभने सिम्पटम भनेको हप्ता दिनभन्दा पछाडि मात्रै देखिन्छ हामीसँग त्यस्तो जान्दैन। So how is the health screening done? The symptom appears in the person or in the student after a week or so only.
So how do we make sure that the student is not sick? So, if someone gets sick, right away we work with the Vermont Department of Health, and they tell us when the student is ready to come back. So we're not health professionals, so we have to rely on the doctors to tell us when the student is ready to come back. So the question is, how do we make sure that the student is not sick? It is said that Before they come in? yeah, and the additional to the question is, the student, the symptom in the student or in the person appears after a week or so only. So ahead of time, how do we make sure that the student is not sick? Oh, right. Oh, sorry. So that's why the health screening is very important. It includes a set of questions about whether or not you have a runny nose or a headache or a sore throat, and then the temperature. So all of those together are what we will do before students come into school to make sure that they are not having symptoms. Yes, and adults also. स्वास्थ्य जाँच अथवा जुन त्यो स्वास्थ्य जाँच्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू पनि सोधिएको हुन्छ त्यहाँनिर, जस्तै टाउको दुखेको छ कि छैन, घाँटी दुखेको छ कि छैन, हैन, अथवा रुगामार्गी लागेको छ कि छैन, ज्वरो छ कि छैन भनेर नाप्ने काम गरिन्छ। हो त्यो सबै कुराले चाहिँ केही न केही किसिमको लक्षणहरू चाहिँ अवश्य देखा पर्छ। र त्यो स्वास्थ्य जाँच्ने काम भनेको चाहिँ नानीहरू विद्यालय प्रवेश गर्नु अगाडि नै गरिन्छ। Are there any other questions about this? छ केही थप प्रश्न? I have a question given by one parent. Ganga, closer to your mouth, the microphone. His question is, how do you deal with the students with ADHD? Because the person with the ADHD is always impulsive. How do the school take care of such students? Yeah, so it's a good question. We don't expect students to sit in their chair all day long. So for a student who needs to get up and move around, we need to give them some space and time to get up and move around, like going outdoors and being able to get some of their energy out. I think that's an important piece. यहाँ एकजना हाम्रो अभिभावकको प्रश्न थियो, कुनै बच्चाहरू धेरै छुकछुके हुन्छन्, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अथवा मेडिसिनको भाषामा ADHD भन्छन्, अनि त्यस्तो बच्चालाई कसरी तपाईहरुले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यस्तालाई सेवा राम्ररी दिन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो बच्चालाई पनि हामी एक ठाउँमा राखेर उसलाई एकदमै नियन्त्रण गरेर त्यसरी राख्दैनौँ, उसलाई घुम्ने उसले के चाहन्छ त्यो अनुसारको अलिकति यताउता घुम्न पनि दिन्छौँ, त्यसो हुँदा उसलाई त्यस्तो आपत्ति हुँदैन भन्ने कुरा हो। So related to that, again about the transportation, how do we? Okay. That's a big one. Going one section at a time. The other question was how long will be the time, like the drop-off time and the pick-up time, how long will be the classes run per day? Got it. So that's part of, I think, what we'll talk about here, so I'll start with that. Okay. Classes are going to be a normal school length. Because students are only going to school in person for 2 or 4 days, we want to make sure that you have a whole day. So the same class times, we're going to have close to the same class times. र प्रत्येक दिनको टाइम चाहिँ सधैँ अरू साधारण समयमा जसरी चलाइन्थ्यो त्यसरी नै चल्नेछ। Okay.
athletics. So we are going to have sports this year, both middle school and high school sports. And sports are in high school are going to start when school starts. And some of those sports, in almost all of the sports, our students are going to be wearing their masks. र मिडल स्कुल हाई स्कुल सबैमा चाहिँ खेलकुदहरू हुन्छ र खेलकुदको समयमा विद्यार्थीले जहिले पनि मास्क लाउने छन्. So sports are important. We're going to make sure we have sports. खेलकुद एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो जारी रहन्छ भन्ने हामी आश्वस्त गराउँछौँ. Buses and transportation are probably one of our biggest challenges. बस र त्यसको यातायात चाहिँ ठुलो हाम्रो चुनौतीको कुरा हो. So as much as possible, we've been asking families to use a different form of transportation, like carpool, a car, a bike, walking, some other form of transportation if possible. जति सक्दो यातायातको लागि चाहिँ अरू उपायहरू पनि अपनाउनुहोस् भनेर हामी सल्लाह दिन्छौँ. जस्तै हिँड्न सकिन्छ भने हिँड्ने, बाइकमा आउने बाइकमा अथवा कसै साथीभाइको कारमा या अरू कुनै उपाय छ भने त्यस्तो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ. र यो पालि अलिकति फरक हुन्छ सधैँको भन्दा यातायात. And we don't have school buses. We only have 4 school buses. So हामीसँग 4टा मात्रै स्कुल बसहरू छन् र हामीसँग धेरै यातायातको सुविधा छैन. So the majority of our students go to and from school on the GMT, on the city buses. र धेरै जसो हाम्रा विद्यार्थीहरू स्कुल आउन जान चाहिँ सिटीको बस प्रयोग गर्छन्. And right now they are only allowing 18 people on a bus at a time. र उनीहरूले अहिले 18 जना विद्यार्थीलाई अथवा 18 जना व्यक्तिलाई मात्रै उनीहरूले प्रवेश दिन्छन् एउटा बसमा, एउटा गाडीमा. But we are working with them to try to take more people at a time. And we think that they can do that safely. So we're asking for them to have more people on the bus at a time if possible. र हामी अहिले उहाँहरूसँग काम गरिरहेका छौँ र हामी उनीहरूलाई भन्दैछौँ कि 18 देखि अलिकति बढी गर्नुहोस्, अलि मिलाउने काम गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ. And then electronic devices. So we are issuing Chromebooks grades 4 through 12 and iPads for pre-K through grade 3, so that everyone will have access to technology. विद्युतीय उपकरण हामीले स्कुलले दिने व्यवस्था चाँजो पाँजो मिलाएका छौँ. त्यसमा आइप्याड फ्रम प्री-के प्री-के देखि भनेपछि पिपी को स्तरदेखि 3 सम्म चाहिँ आइप्याड दिन्छ. 4 देखि माथिकोलाई चाहिँ क्रोम दिइन्छ. And a lot of the learning that students are going to do on the days they're not in school is going to be on the Chromebook or on the computer. र उनीहरू जुन दिन स्कुल आउँदैनन् त्यो दिन चाहिँ उनीहरू घरमा क्रोमबुक अथवा कुनै पनि त्यो विद्युतीय प्रणालीबाट चाहिँ शिक्षा लिन्छन् भन्न खोज्नु भएको. So it'll be important to have that, but we also are asking for a lot of activities that are not on the computer, so that the whole day is not in front of the computer. कम्प्युटरमा हुन्छ, अरू कुरा धेरै चाहिँ त्यो भन्दा बाहिर गराइन्छ. And just last Thursday, our teachers and our educators came back to school, and they're planning right now. So they have a lot more time than they did last year to plan for this to be a good experience. गत बिहिबारदेखि हाम्रो शिक्षकहरू स्कुल आउन थाल्नु भएको छ. उहाँहरूले धेरै योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ. र अब पोहोरको जस्तो त्यो अनलाइनमा अलिकति मात्रै गतिविधि गराउने होइन, धेरै लामोसम्म उहाँहरूले पढाउने, अरू गतिविधि गराउने हुन्छ.
If you need internet, work with your liaison. And if you need internet, you can work directly with your liaison to help figure out internet. तपाईहरुकोमा इन्टरनेट छैन भने लिएजनहरुसँग सम्पर्क राख्नुस् र त्यो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। And if you're having a problem with it, let me know. त्यसमा समस्या भयो भने मलाई जानकारी दिनुस्। Okay? Really dismissed. Do you want to do some of these, Mary? Yeah. All right. These are just a few things you might want to know about picking up your children from school. र मैले भन्ने कुरा चाहिँ अब स्कुलबाट तपाईहरुले नानीहरुलाई कसरी टिप्ने कुन समयमा ती कुरामा म कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। If you need to come to school to pick up your child, we welcome you to do that. स्कुलमा तपाईहरु आफ्नो बच्चा टिप्न आउनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुलाई स्वागत छ। But please, for everyone's safety, do not come inside. र सबै अरूको सुरक्षाको लागि कृपया स्कुल भित्र नआउनु होला। Someone would bring your child outside to meet you at the main door of the school. र स्कुलको मुख्य द्वारमा तपाईलाई बच्चा लिएर कोही आउँछ र त्यहाँबाट तपाईलाई जिम्मा दिन्छ। In the morning, after everyone's health screening is finished, we have to lock the doors. Not because we don't want to be friendly, but because we want to keep everyone inside safe. र बिहान नानीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेपछि विशेष गरी त ज्वरो भन्न खोज्नु भएको त्यसपछि हामीले स्कुल बन्द गर्छौं। त्यसको मतलब यो हैन हामी तपाईहरुसँग समन्वय नगर्ने, बाबुआमालाई भेट्दै नभेट्ने त्यस्तो खालको हाम्रो व्यवहार नराम्रो व्यवहार होइन, यो सुरक्षाको लागि हो भन्न खोजेको। I'm sure you have already been practicing this with your children, but while they are in school, we will ask them to wash their hands many times every day. तपाईहरुले घरमा अभ्यास अहिलेदेखि गरिरहनु भएको होला र स्कुलमा हुँदाखेरि तपाईहरुको बच्चाहरुले हात धेरै खेप नै धोइरहनु पर्ने हुन्छ। We will also be asking everyone, adults and children, to wear masks unless they are outside and can stay far apart. र सबै बच्चाहरु र वयस्कहरु सबैलाई मास्क लाउन भित्र स्कुल भित्र या बाहिर लाउन चाहिँ हामी आग्रह गर्छौं। We know it's very difficult for some children, but we will work with them and try to help them to get used to it. कति बच्चाहरुलाई यो कुरा गाह्रो कुरा हो, तर हामी काम गर्छौं, त्यसमा त्यो हामी लागू गर्न कोसिस गर्छौं। That's my son sitting over there in the corner with a mask. I never thought he would get used to it, but he's fine. मेरो छोरो त्यहाँ मास्क लगाएर बसिरहेछ, मलाई लाग्यो यो काम असम्भव छ भनेर, तर अब उसले गरिरहेछ। We will give every student 2 cloth masks to wear. हरेक विद्यार्थीलाई 2टा कपडाको मास्क लाउन चाहिँ हामी दिन्छौं। I see everyone here has a mask. Thank you. You may bring your own mask. Students may bring their own mask. हरेकको यहाँ मास्क म देखिरहेको छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद र विद्यार्थीले पनि त्यसो गर्दैछन्, लाउँदैछन्। But you know the kind of mask that covers from here? It looks like a scarf. It's called a bandana. It looks kind of like this. Those are not okay. We need cloth masks like these. यस्तो कपडाको मास्क चाहिन्छ रे, तल झुनेको ब्यान्डेना भन्छ अरे त्यसलाई, त्यस्तो खालकोले हुनेछ, त्यस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने। तर यो मेरो चाहिँ होइन, उहाँको भन्न खोजेको। Like this one. It's good. All these are good. Okay. During the school day, students will get breakfast and lunch, but they will eat it in their classroom. We are sitting in the Flynn cafeteria. The cafeteria will not be used for eating. र हरेक दिन नानीहरु जुन दिन स्कुल आउँछन्
त्यतिखेर उनीहरूले ब्रेकफास्ट र लन्च पाउँछन् तर क्लासमा हुन्छ र अब यो फ्लिनको यो क्याफेटेरियामा यसरी खाइँदैन When students are eating, they can take down their mask, but they have to sit apart from each other to be safe. खाने बेलामा उनीहरूले मास्क निकाल्छन् तर सामाजिक दूरी कायम गर्छन् 3 मिटर अथवा 6 फिटको दूरी कायम गर्छन् When students are going to after school programs, we will also give them a supper, dinner. आफ्टर स्कुल प्रोग्राममा जानेहरूलाई बेग्लै खाजाको व्यवस्था हुन्छ And on days when students don't come to school, we will still try to give breakfast and lunch to every student. र स्कुल नआएको दिन हरेक विद्यार्थीलाई ब्रेकफास्ट र लन्च दिन्छौँ हामीले Also in the city of Burlington, some food programs are continuing. If you have a question about food for your student or your family, please call Ganga or Law. र बर्लिङटन भित्र त्यो विभिन्न खाना दिने समूहले अथवा संस्थाहरूले दिन्छन् तपाईहरुलाई पनि खानाको केही समस्या छ भने लाल या गंगालाई सम्पर्क गर्नुस् We are lucky that we're still able to do after school programs for students. हामी धेरै भाग्यमानी छौं किनभने आफ्टर स्कुल प्रोग्राम हामी गर्न सकिरहेका छौं We have programs at elementary schools, at middle school, and also at high school. र यो आफ्टर स्कुल प्रोग्राम एलिमेन्ट्री स्कुलमा पनि छ मिडल स्कुल र हाई स्कुलमा छ Many students are already registered for those programs. धेरै स्टुडेन्टहरूले विद्यार्थीहरूले दर्ता गरिसकेका छन् त्यो कार्यक्रमको लागि Again, if you have a question about that or need an after-school program for your student, please talk to Lao or to Ganga, and we will find out if there is still space in an after-school program for you. आफ्टर स्कुल प्रोग्रामको बारेमा केही प्रश्नहरू छन् भने लाल अथवा गंगालाई सम्पर्क गर्नुस् Does anyone have questions about what will happen during the school day? तपाईहरुलाई के प्रश्न छ नानीहरु स्कुलमा आएको दिन कस्तो रहन्छ त्यो दिनको दिनचर्या कस्तो हुन्छ We have just a few more things to tell you about, and then we will stop for any questions that you have. केही कुराहरु भन्नु छ त्यस पछाडी तपाईहरुको प्रश्न जे हुन्छ त्यो हामी उत्तर दिन्छौं Okay, sorry. This is one I really wanted to talk to you about. I'm so happy someone asked about a student with ADHD. र यसको बारेमा मलाई कुरा गर्न मन परिरहेको थियो कसैले ADHD अथवा जुन चाहिँ अब अलिकति छुकछुके बानीको बारेमा त्यो म भन्न चाहन्छु We know that every student is different and that some students have challenges that we need to understand in order to be able to help them learn. हामीलाई थाहा छ हरेक विद्यार्थी आफ्नो आफ्नो किसिमको हुन्छन् र कसैको चाहिँ समस्या हुन्छ र त्यो समस्यालाई हामीले बुझ्नुपर्छ We will be trying to keep everyone safe by ensuring that they wear a mask. र हामी सबैलाई सुरक्षित बनाउनको लागि मास्क लाउने प्रबन्ध गर्छौं If that is difficult for some students, we will keep trying to help them. र यदि मास्क लाउन समस्या भयो त्यस्तो विद्यार्थीलाई भने हामी कोसिस जारी राख्छौं केही न केही उपाय गर्छौं भन्ने खोज्नुलाई But if they have a special health problem and their doctor thinks it's not a good idea to wear a mask, then we will get communication from the doctor so they don't necessarily have to wear a mask. That would be an exception. Not very many students at all. We need everyone to wear a mask. र त्यस्तो विद्यार्थीलाई केही समस्या छ भने हामी डाक्टरकोबाट सिफारिस माग्छौं
र त्यस्तो डक्टरले लाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई हामी मास्क लाउन भन्दैनौँ। तर त्यो चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यो एक्सेप्सनल जो चाहिँ अब त्यो साधारण अवस्थामा हुँदैन, अपवादको रूपमा मात्रै हुन्छ। I'm sure you know that some students have what's called an IEP, Individual Educational Plan. That's for students who need extra help to get access to learning. जो विद्यार्थीहरू आइइपीमा छन्, इन्डिभिजुअल एजुकेसन प्लानमा छन्, उनीहरूलाई विशेष सहयोग हामी दिन्छौँ, भनेको एक्स्ट्रा सपोर्ट, अतिरिक्त सहयोग दिन्छौँ। For those students, we are doing two things to help them. त्यस्ता विद्यार्थीलाई दुई किसिमले हामी सहयोग गर्छौँ। The first is we're inviting those students to come 4 days. They can come on Monday and Tuesday and Thursday and Friday if their family chooses. त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामी 4 दिन स्कुल आउन उनीहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ, जस्तै सोमबार, मङ्गलबार, बिहीबार, शुक्रबार। We are also reviewing all of those IEPs by the end of September to make sure we are providing every student with what she or he needs to learn. र सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा त्यस्तो विद्यार्थीको पुनरावलोकन अथवा त्यसलाई दोहोऱ्याएर हामी हेर्छौँ उसलाई के सहयोग चाहिन्छ, के को आवश्यकता पर्छ। And then for students who are learning English, we are also inviting those students to come on Monday, on Tuesday, on Thursday, and on Friday. So they can come for 4 days. इङ्ग्लिस सिक्दै गरेका विद्यार्थीलाई पनि हामी 4 दिन आउन चाहिँ आग्रह गर्छौँ, सोमबार, मङ्गलबार, बिहीबार, शुक्रबार। Probably Ganga or Lal or Sydney or someone already called you to ask you, would you like your student to come for 4 days? सायद गङ्गा, लाल, सिडनी कसैले तपाईहरुलाई 4 दिन स्कुल पठाउनुहुन्छ कि 2 दिन भनेर सायद कल पनि गर्नुभयो होला। If you said yes and your student is coming to school 4 days, we will make sure to use the extra time so they can learn more English and so that they can be even more successful in school. र तपाईहरुले हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने उनीहरु 4 दिन स्कुल आउँछन् अनि उनीहरुले अलिकति धेरै सिक्ने समय पाउँछन्, त्यसो हुँदा उनीहरुको चाहिँ अंग्रेजीमा सुधार आउँछ। We will work hard to make their extra days different so they can learn more. र उनीहरु अतिरिक्त दिन जुन चाहिँ फाल्टु 2 दिन आउँछन् अरु विद्यार्थी भन्दा उनीहरुलाई कुनै न कुनै नयाँ किसिमको पढाइ गतिविधिहरू राखेर अलिकति सिक्ने वातावरण मिलाउने। We're almost finished, but I'd like to stop again and ask, what questions do you have? हाम्रो अब सकिन आँट्यो, तपाईहरुको केही प्रश्न छ कि अहिले? Any question is okay. जस्तो भए पनि हुन्छ प्रश्न। Oh, here's a question right here. So this is a different question. She says that is there still admission for PreK? Because when I had my child in the kindergarten, they might ask about the history, whether the child has gone for PreK school or PreK classes. So
is there still the enrollment going on? That is our question. Or eligible to enroll? So if I understand, you don't need to have gone to pre-K to go to K. So you can still enroll for K. But the question is Pre-K, opening the pre-K. I don't know, but we can find out. र अहिले त्यो दर्ता हुँदैछ छैन मलाई थाहा भएन तर तपाईँको नानी किन्डर गार्डनमा जाँदाखेरि पहिला प्रिके पढेकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँको प्रिके नभइकन किन्डर गार्डनमा प्रवेश पाउँछ And give us your name, we can call you back. तपाईँको नामहरू भनिदिइराख्नु हामी And pre-K starts on September 14th, so the following week. प्रिके चाहिँ 14 तारिक सेप्टेम्बर 14 तारिक लाग्छ अझै समय छ Really, the first point of the slide is all the quote you need to make and then we're done. I think. Then one more slide. Okay, so yeah, we want. It's really important that we make sure that all students are continuing to learn. Last year, when we left in March, it was hard on everybody to figure out what to do. Now we've had 5 months to get ready for school to start again, and it's really important that we focus a lot of energy on making sure that our students are really learning. र अबको स्कुल वर्षमा चाहिँ एकदमै नानीहरूले राम्रो पढुन् भन्ने हाम्रो इच्छा हो अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो अचानक बन्द भयो त्यतिखेर हाम्रो समय चाहिँ नै कसरी मिलाउने भन्ने कुरा अब योजना राम्रो बन्न गाह्रो भयो तर अहिले चाहिँ हाम्रो 5 महिनाको समयमा धेरै राम्रो योजना भएर अब हामी चाहिँ विद्यार्थीले राम्रो पढाउन अबको सालमा चाहिँ भन्ने हाम्रो योजना हो And I want you to let me know if there's a problem. So I don't know the best way that they can reach out to me. The first line of contact is here, but I want to hear from you too. र तपाईहरुको केही समस्या भयो भने मलाई जानकारी आओस् तर तपाईहरुले पहिला लिएजनहरुलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ त्यो फर्स्ट लाइन अफ कन्ट्याक्ट पहिलो तपाईहरुको सम्पर्कको स्रोत उहाँहरु हुनुहुन्छ तर मैले पनि जानकारी पाएको राम्रो Yeah, and I am here for you. Our staff is here for you, so I want you to know that you can find me anytime. I want to be accessible to you. र म यहाँ छु अरु मेरो स्टाफहरु छन् र म पनि तपाईहरुको पहुँचमा रहूँ भन्ने मेरो आशय हो And with that, good night. One more. Sorry. I'm so sorry. This is important and I forgot. When we left, just as Superintendent Flanagan said, when we left in March, we ran. We just took everything and ran because we were all afraid. र मेरो एउटा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिला मार्चमा हाम्रो जब स्कुल बन्द भयो हामी सबै डराएर चाहिँ स्कुल बन्द गरेर हामी भागेको We weren't sure how to give computers to our students. र त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन हामी विद्यार्थीलाई कसरी कम्प्युटर पुर्याउने उसकामा भन्ने We didn't have enough. त्यतिखेर हामीसँग पुग्दो पनि थिएन And we weren't sure how to teach with them. र त्यो विद्युतीय प्रणालीद्वारा कसरी पढाउने भन्ने पनि थाहा थिएन And we wanted parents to be able to help their children. But we didn't know how to help the parents. र हामी चाहन्थ्यौँ अभिभावकले बाबुआमाले बच्चाहरूलाई सिकाउनु घरमा भन्ने चाहन्थ्यौँ तर बाबुआमालाई नै हामीले कसरी सहयोग पुर्याउने अनलाइनबाट भन्ने हामीलाई गाह्रो भयो I'm a teacher and I couldn't help my children to learn. र म पनि एउटा टिचर हो शिक्षक हो तर मेरै बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउने मलाई नै गाह्रो भयो This time will be better. र योपालि राम्रो हुन्छ We have enough devices to give our children. र हामीसँग अहिले प्रशस्त उपकरणहरू छ विद्यार्थीलाई दिनको लागि Teachers have learned how to teach with the devices. शिक्षकहरूले पनि त्यो
उपकरण प्रयोग गरेर कसरी सिकाउने भन्ने जानिसकेका छन्। Multilingual liaisons are learning to use the devices. लिएजनहरूले पनि कसरी उपकरण प्रयोग गर्ने भनेर सिक्दैछन्। And we can also help you. So if you are interested in learning more about how to use a computer to help your child, please ask Ganga or Lal. We want everyone to be more connected this time, and we are prepared. र योपालि चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो विद्यार्थीले कसरी सिकाउने घरमा भन्ने कुरा सिक्न जान्नका लागि गंगा र लाललाई सम्पर्क गर्नुस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौं। I think there was a question someplace. प्रश्न के थियो? Yes, there's a question about internet. So if parents get iPads and Chromebooks but don't have good internet, what will happen? What kind of support will they get? Thank you. The question was about internet. If you have no internet or bad internet, what do you do? इन्टरनेट छैन अथवा इन्टरनेट खराब छ भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो उहाँको। Again, sorry I put so much work on Ganga and Lal, but please contact them. Let them know your name, your address, the best way to reach you, and we will work to fix the problem. Sometimes we have houses that have internet, but it's very slow, very bad internet, and that makes it hard for children. I know that. So we will try to help. र त्यस्तो भएको खण्डमा तपाईहरुले नाम नम्बर ठेगानाहरु दिनुस् गंगा र लाललाई। त्यो हामी त्यसलाई चाहिँ सच्याउने कोसिस गर्छौं, राम्रो बनाउने कोसिस गर्छौं। र अब कति जनाको घरमा इन्टरनेट छ तर एकदम ढिलो खालको छ, अब त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने हामी कोसिस गर्छौं। Again, thank you so much for coming. If you have questions, we will stay and answer your questions. यदि पनि तपाईहरुलाई आगमन धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने अझै पनि हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौं। If you can't think of a question now, we will say goodnight, but we will encourage you to contact our friends, Ganga and Lal, and send the questions to us. We'll do our best to answer. र तपाईहरुको प्रश्न छैन भने आजलाई अब शुभरात्रि। कुनै प्रश्न भएको खण्डमा गंगा र लाललाई सम्पर्क गर्नुस्, हामी समस्याको समाधान गर्न कोसिस गर्छौं। Oh, by the way, Ganga and Lal are getting a friend to join them pretty soon. Soon there will be 3 again. You remember that Krishna left, but we're getting another one soon. कृष्णले छोडे पनि गंगा र लालसँग अब जोडिन अर्को एकजना नयाँ मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ। Another question? Announcement? Still in a different capacity. Yes, thank you. Don't be surprised if you get a call and you hear Krishna's voice. He is still helping us, even though he lives in Michigan. कृष्णले यहाँबाट छोडेर जानुभयो, मिचिगनमा बस्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँले हामीले सहयोग गर्छौं भनेर भनेको छ र तपाईलाई उहाँबाट अहिले पनि कल आउन सक्छ र त्यतिखेर तपाईहरु भन्नु न, त्यसमा छक्क पर्ने कुरा हुँदैन किनभने उहाँले सहयोग गर्छु भनेको छ अझै पनि। Thank you very much. धन्यवाद। Thank you very much. सिडनीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ भने साइकल उहाँसँग छ अरे, उहाँले कहीँबाट डोनेट भएको साइकल छ अरे 10 वटा। अनि यदि तपाईहरुलाई भनौँ न स्कुलको लागि कसैले चाहिँ अब साइकलमा जान्छ भन्ने हुन्छ, साइकलमा आउन सक्छ हैन, उहाँसँग छ अरे र त्यो उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ है त।